Okay, so what we discussed in the last class about ionization energy and what are the factors affecting ionization energy. The next, the trends in the periodic table, how it varies in period, group, like that. Then next we started discussing about electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy and em cheppandi okkasari. If there is an atom like X, okay, okay, if there is an element X and gaining one electron, so it becomes X minus. First of all, this atom must be isolated gaseous state. Okay, so this conversion, during the conversion, whatever the enthalpy change is there, that is called electron gain enthalpy. So this can be a negative value or can be a positive value, I told you. Okay, and after this, if I add one more electron here, it becomes X2 minus. Okay, so this is what second process right now. So I can say this is also as electron affinity also. This electron gain enthalpy or same can be considered as electron affinity. So can I say this is second electron affinity? So this process will be always what? Delta H2 will be always positive. This will be always positive. So what do we mean by negative and positive first? So negative means that species conversion is very easy. Okay, negative value indicates what, ma? Conversion of that element or that species to its anionic form is easy. So what is the use of electron gain enthalpy? It provides measure of ease with which an atom converts into its anionic form. So ఈ anionic form conversion ఎలా చెప్తాం? By looking at its electron gain enthalpy values. ఇది ఎంత more negative, ఎంత negative value అయితే that much easy conversion is. Negative symbol ఎందుకు represent చేస్తున్నాం? This is to indicate whether the heat is released or absorbed during the process. Okay, heat release అయింది అనుకోండి, ఆ ప్రాసెస్ ఈజీగా జరుగుతున్నట్టు. ఎంత ఎక్కువ రిలీజ్ అయితే అంత ఈజీగా జరుగుతున్నట్టు. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ మరి ఆల్రెడీ ఒక నెగటివ్ చార్జ్ ఉంది. అడిషన్ ఆఫ్ వన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ టు దిస్ స్పీషీస్ ఈజ్ ఈజీ ఆర్ డిఫికల్ట్ చెప్పండి. ఆల్రెడీ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంది కదా, మళ్ళీ నేను ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తున్నానంటే between this negative charge and this negative charge there will be repulsions are there now. So due to these repulsions, addition of electron to anion is always difficult. Okay, so now what I need to do, I need to force this electron while adding into this anionic form. Okay, so that's why second electron affinity values or third or successive electron gain enthalpies will be always what? Positive. Okay, that's it. Next, what are the factors I told you? Atomic size. So how this atomic size should be there? Atomic size is inversely related to the electron gain enthalpy, I told you. The next one, what is the effective nuclear charge? More nuclear charge, more easy to gain the electron. Okay, next, screening effect. More screening effect, lower is the ability to gain the electron. Next, electron gain enthalpy, what is this? Electronic configuration. What I told you? Half filled, full filled are already stable. They don't like to gain the electron. Okay, so their electron gain enthalpy is less, I told you. Either it can be 0 or positive. Okay, so this table says us very clearly that the stable electronic configuration of nitrogen and halogens, noble gases, indicates their values indicates as positive. So this number says what? The electron gain enthalpy is positive, means they do not like to gain the electron, whereas halogens, if you see, they are having more negative values. They have more tendency to gain the electron. Enta negative value unte anta easily they can gain the electron and ardham. Okay, now how this electron gain enthalpy values changes in the groups and in the periods in the periodic table. So let us discuss this. Okay, so first of all, chlorine, bromine, iodine, if I say,
So now what happens? Where do we have the here the group elements now? So what is the dominating factor here? I can consider size factor. So atomic size increases down the group like this. So smaller atom means more easily they can gain the electron right now. So I can also add fluorine also. Okay, so smaller atom means more easily they can gain the electron. It means what is our expectations? Tell me as per that order. Fluorine should be greater, then next chlorine, then next bromine, and least is iodine. ఇంతే కదా పర్ఫెక్ట్లీ మన కాన్సెప్ట్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా ఏం చెప్తుంది చూడండి, ఫ్లోరిన్ కన్నా క్లోరిన్కి ఎక్కువ ఉంది. వై క్లోరిన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫ్లోరిన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు క్లారిటీ రావాలి. సి నో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ మీన్స్ వాట్ మా కన్వర్షన్ ఆఫ్ atom to its anionic form like this na, like this only na. Okay, అంటే ఇక్కడ atomic number 9 having 9 electrons, 9 protons and 9 electrons, and here it is 17. Here also atomic number 17, 7 protons and 18 new electrons. Okay, now observe what is the size thing here. The size thing, if you consider like this, what is the electronic configuration for fluorine ma? Like valency 2s2 2p5 we will write generally. For fluorine atom what we will write? 2s2 2p5, whereas for chlorine we'll write 3s2 3p5. Okay, after 3p5 in third shell we can also expect 3d0. Here do we have 2d0 something like that? No. So it means for fluorine atom there is very small space in order to accommodate this electron. ఈ గెయిన్ చేసిన ఎలక్ట్రాన్ ని అకామిడేట్ చేయడానికి దీని దగ్గర స్పేస్ తక్కువ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? డస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ స్పేస్? No. But when I add electron to chlorine, it can gain the electron. It can give the accommodation either in this p orbital or in this d orbital. So there is enough amount of space with the chlorine, but that is not present with the fluorine. So now what happens in the fluorine? తీసుకోవడం తీసుకుంటది ఎవరు? ఫ్లోరిన్. బట్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని అకామిడేట్ చేయాలి కదా. So when the electron is gained, there exists or there results in the electron-electron repulsions between this incoming electron and the 2p5 electrons, all these things. So due to small size of fluorine, electron-electron repulsions are observed after gaining of electron. Due to that reason, fluorine is having little less electron gain enthalpy compared to chlorine. Okay, therefore considering all this factor, what is happening? First chlorine it is, then next fluorine, next bromine, and least is iodine. Is this clear or not? One of the most repeated question of NEET and JEE. Okay, so who is more? Chlorine. Next. Okay, so now you can also write along with this order, you can also write the most electron gain enthalpy element in the periodic table is chlorine. Which one is? Chlorine, Cl. Okay, write this order as well as the statement I given. ఈ టేబుల్ అంతా రాయమని చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఆర్డర్ రాయండి. ఆర్డర్ తర్వాత ఏం ఏం చెప్పినా వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ దిస్ థింగ్. ఈ చేంజింగ్కి రీజన్ ఏమని చెప్పినా డ్యూ టు స్మాల్ సైజ్ due to small size of fluorine, electron repulsions are observed
Observe. Therefore, its delta Heg electron gain enthalpy is less than chlorine. అర్థమైందా? This statement you write and this order you write. Okay. Okay. Then after this, one more question will be from halogen, oxygen family. So now tell me oxygen family elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Okay. Now tell me what is our expectations again. Down the group, what happens to electron gain enthalpy? Decreases now. So it means which one should be highest, which one should be least? Oxygen highest and polonium should be least. ఇదే కదా మన expectations. మళ్ళీ whatever the story we studied here, due to the small size and more electron repulsions, fluorine is kept after chlorine. So here also oxygen will be placed after sulfur, we may think, but not after sulfur. It will be the least. Remaining everything is same. Okay, so write in the same way, but bring this oxygen to the last. What is the story again? What is the concept here? Due to its small size, electron repulsions is the main reason. Okay, yeah, right. This one also. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది between two second period element down the group decreases and మనకి అర్థమైంది. But if I say second period element and third period element, if I consider which is having more electron gain enthalpy from our discussion, second period, third period and enti fluorine a period, chlorine which is having more electron gain enthalpy, more negative value, third period. That's what I'm concluding here as a general statement. Second period element having low electron gain enthalpy, then third period. Okay, next, what is the reason for this? Small size electron repulsions. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ టాపిక్ మీదనే రెండు క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ దిస్. Which one is more? Chlorine is more, then fluorine, then this one. Yeah, oxygen family also they are asking. Sulfur, selenium, tellurium, oxygen. So this is correct only na. Normal గా ఏమనుకుంటారు, సేమ్ దానిలా కంపేర్ చేస్తే ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ తర్వాత పెట్టకండి. సో రిమెంబర్ దిస్, ఆక్సిజన్ is least. Okay, next one is what? Electronegativity. Okay, so what do we mean by electronegativity? If there is a molecule like AB, okay, AB molecule undamma, so this molecule AB is formed by covalent bond. What bond? Covalent bond. So now the tendency of one element, see A and B are different elements only now. So now one of this element have more tendency to drag the bonded electrons towards itself. That concept is called electronegativity. So what is mean by electronegativity? It provides the measure of tendency of an element to drag the bonded electrons towards itself in a covalent molecule. Okay, define once again. Electronegativity means the tendency of an element to drag bonded electrons towards itself in a covalent molecule. Okay, yeah. So if I say electronegativity symbol is like this, X, or you can say chi. So if I say bonded electrons are taken by B, so chi B is greater than chi A. Okay, this is fine. So now what are the factors affecting this electronegativity? First factor is atomic size. So we already know there is a nucleus here and small size atom, again nucleus, bigger size atom, and here some electron density is there. Who will drag that electrons? Small size now.
because effective nuclear charges works up to here. So what I'm saying, electronegativity is inversely proportional to atomic size. Can I say like that? Because small size more easily it will drag the bonded electrons. Okay, so electronegativity is inversely proportional to the size. Okay, next one, electronegativity is nothing but chudandamma, there is a more positive charge one side and here bonded electrons are there, another side less positive charge is there. Cheppandi, the bonded electrons taken by which side, this A side or B side? Because more positive charge now, more positive charge is nothing but more nuclear charge. So what I am saying, more is the nuclear charge, more is the electronegativity. So you can simply relate like this, nuclear charge or electronegativity directly proportional to nuclear charge. Here also atomic size, electronegativity inversely proportional to nuclear charge. In the short form you can write if you want. Okay, the next, when it comes to hybridization, what I am saying, hybridization. So what type of hybridization we know? We are much familiar with sp, sp2, sp3, sp3d, something like that. Okay, now if I say these are how many orbitals are there, ma? 2. And 100% and enta okati 50% is. So what is the percentage of s character you are seeing? 50% here, and in this case 33.33%. S character only I am asking here. See, ఇది ఒకటి ఇవి మూడు, so total 4. 100 by 4 means 25. So s orbital percentage is 25. Like this we can write. Okay, ఇది రాసిన తర్వాత what I am saying, where do we have more percentage of s character? In sp. So what is the use of understanding percentage of s character means? You just observe this. Already we discussed in the last class also. If there is a nucleus having these orbitals, which is more close to the nucleus, s orbital is more close now. This is also nucleus, but which is more symmetric and more effectively attracted by the nucleus? S orbital. So due to that reason, when there is one side s orbital more character, one side p orbital more character, so which side the bonded electrons are dragging? S orbital side, because here you understand this as a bond. So which side these electrons will be dragging? Tell me. S orbital side. You can understand in that way. Otherwise, you can also go with this. Okay, like this I am writing. What is the hybridization of this carbon? One bond, one sigma bond, and second sigma bond, remaining are pi bonds. So it becomes sp hybridization. About this, if you want, we will discuss in the chemical bonding. Just understand. Now, what about this? 4 sigma bonds. So it is sp3. Okay. So here also we have hydrogen. Here also we have hydrogen. The sigma bonded electrons will be taken by carbon, this carbon, and here also out of carbon and hydrogen, which is electronegative ma? Carbon. This is around 2.5. Last class the table ichchanu meeku gurtundo ledo. If you want you can check. And this one is ఇవ్వలేదు ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇస్తాను. Wait for some. Okay, this one is 2.1, hydrogen is 2.1, carbon is అంటే ఎవరికి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది electronegativity? Carbon. Not only this, but also look at the hybridization which is having more s character. So I am asking A, B. మనకి ఏం తెలుసు క్లారిటీగా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ హైడ్రోజన్ అని తెలుసు. అంటే బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ టేకెన్ బై కార్బన్ సైడ్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ అని మనకు తెలుసు. బట్ విచ్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ డ్రాగింగ్ టువర్డ్స్ కార్బన్? ఏ సైడ్ ఆర్ బి సైడ్? A side. Why A side? Because of its S character, more percentage of S character. So due to this reason only, we are saying alkynes are acidic in nature. What we are saying? Alkynes are acidic in nature, whereas alkanes no acidic nature. Okay, మళ్ళీ మనం ఆర్గానిక్ లో వస్తుంది, అప్పుడు తెలియనట్టు ఫేసెస్ పెట్టొద్దు. Why alkynes are acidic in nature? Because of sp hybridized more electronegativity of carbon. Okay, so what I am saying, electronegativity directly proportional to percentage of S character. Okay, right, sir? So you write all these things, we will discuss remaining.
Done? Okay. Next. Now next thing is, in order to express electronegativity, we have different scales. What I am saying, in order to give electronegativity, we have different scales. So first scale is Mulliken scale. What is this? Mulliken scale. So Mulliken scale consider electronegativity as it is an average of ionization energy, first ionization energy and first electron affinity. So Mulliken scale consider what? Ionization energy and first electron affinity. Average of the two is electronegativity. Second one is Pauling scale. What is the next one? Pauling scale. So he considered bond energies. Bond considered bond energies. What he considered? Bond energies. Okay. Then next, the relation between Mulliken scale and Pauling scale can be considered like this. So electronegativity on Mulliken scale is equals to 2.8 times of electronegativity on Pauling scale. Okay. Next. This 3 is over. Okay. So now we will need to look into more deeper into this Pauling scale once. ఇక్కడికి అర్థమైందో what is the relations and all. Okay. So now look at this table. This is the electronegativity values on Pauling scale. Okay. Now look at this table. Where do we have most electronegative element? Fluorine. There we have most electronegative element now. So what is its value? 4.0. How much it is? 4.0. Okay. So now you need to remember some values at least. Okay, they may make a question on this. Okay. So for fluorine is how much, ma? 4.0. So go left side once. Oxygen decrease by 0.5, 3.5, again decrease by 0.5, 3.0, again decrease. Okay, so like that you can able to remember first row elements, I mean up to boron to fluorine. Okay, the next chlorine, if you observe, what is its value, ma? 3.0. 4.0 becoming 3.0. Now 3.0 chlorine as well as nitrogen. So there is a statement question in NEET 2026 first paper. Okay, not re-NEET. So they are asking, they are making like this. Both nitrogen and chlorine on Pauling scale has same electronegativity values. Is it true or false statement? True statement only, na? So like that, based on observation only they made. Down the group decreasing. So how much it is? 4, 3.0, and slowly it is 2.8, 2.5. Okay, so now if you go this side, metals are there now, so definitely metals will be having least electronegativity. So lithium is how much, ma? You just check. 1.0. So down the group it definitely decreases. So 0.9, 0.8, 0.8, and cesium is how much? 0.7, and francium also 0.7. So least electronegative element in complete periodic table is cesium. Most electronegative element in complete periodic table, fluorine. Okay. So again we will discuss about this. Let's write the values that we remember till now.
So fluorine, how much? Oxygen, nitrogen. Next, this side. Next, 2.5. Okay. Next, one special item here, hydrogen. How much it is? 2.1. Okay. This side, if I come, 1.0, sodium 0.9, potassium 0.8, cesium, rubidium 0.8. This is also cesium also 0.7, francium also 0.7, but consider up to cesium only. Okay, yeah, because it has some radioactive nature. Which one? Francium. Okay, yeah, this is fine. The next, okay, so sulfur, how much you can check? 2.5. So you can also make now a list. Nitrogen, chlorine is one pair, carbon, sulfur is another pair having same electronegativities, right? Okay. Then next, what is other observation? No, that's it. That's it. Any other thing is having same electronegativity other than this? The main elements? No. Can remember them. Okay, that's it. Yeah. So between alkali metals and transition elements, which one is having little more electronegativity? Transition elements only. Because left to right, what happens to electronegativity? So you can make in PT, left to right, electronegativity increases. Top to bottom, electronegativity decreases. These statements already you know, you can make one simple lines. Okay, then next. One more scale is there. That scale is called Alfred Rocco scale. What is that scale? ఏమంటున్నాం? Alfred Rocco scale. So it also says the relation between electronegativity and effective nuclear charge. That is chi is equals to 0.5359 Z E square by R square plus 0.744. So ఇక్కడ చూడండి, what are the things you are observing? Chi is directly proportional to Z. అంటే Z అంటే ఏంటమ్మా? Z means atomic number or nuclear charge, can we say? When like higher the nuclear charge, greater will be the electronegativity అనొచ్చు. Next చూడు, రేడియస్ ఉంది ఇక్కడ కింద. How it is related? Inversely related. Bigger size, smaller radius. Okay, so this is one more scale. So totally how many scales are given? 3. First scale is based on what? Millikan scale దేనిపైన? Ionization energy, electron affinity, average value. Okay, next ఏంటి? Pauling scale దేనిపైన? Bond energies. ఎలా ఇస్తాం? Relation Millikan and Pauling. Millikan scale equals to 2.8 times of Pauling scale, electronegativity and Pauling scale. Next one ఏంటి? Alfred Rocco. అతను ఏమంటున్నాడు? Electronegativity equals to 0.359 Z E square. E square means charge. Okay, so like total charge of protons. Okay, E square by R square plus 0.744. Okay, those are constant values. Done up to here, everyone? Yeah. Next. Come back to this. Okay. So in complete periodic table now, which is most electronegative we seen? Fluorine. Which is most electronegative? Fluorine. And least electronegative? So cesium. By the combination of cesium and fluorine, which type of compound we are going to get? Cesium, these are metals now. Most electropositive. You can make a statement like this. Most electronegative is fluorine. Most electropositive is
cesium in complete periodic table. అయితే ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ అంటున్నాం కదా, cesium ఎలా మారుతుంది మరి? It's cationic form. Which group element? First group element, one valency electron that will be removed and becomes cation. మరి ఆ ఇచ్చిన రిమూవ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు తీసుకుంటారు? దిస్ ఫ్లోరిన్. సో ఇట్ బికమ్స్ వాట్ నౌ? F minus. Okay, so the bond which is formed between cesium and fluorine is most ionic in nature. Which is that? Most ionic in nature. So we are going to get cesium fluoride. So this is most ionic character. Okay, why we are saying most ionic character? There is a huge electronegativity difference if you observe. Sir, huge electronegativity difference unte why you are saying ionic? Let us consider this one also. For example, మన దగ్గర carbon is there and the next chlorine is there, like this. Consider what is the electronegativity value of chlorine we seen టేబుల్లో రాసాం కదా, పైన ఇగో ఇక్కడనే రాసాం 3.0. కార్బన్ కింద 2.5. Are we able to see much difference there? ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూడండి, జస్ట్ 0.5. 0.5 ఉందనంటే ఈజ్ ఇట్ ఏ హ్యూజ్ వాల్యూ ఆర్ స్మాల్ వాల్యూ? స్మాల్ వాల్యూ. డిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. ఈ బాండ్ విల్ పోలరైజ్ బట్ నాట్ ఎఫెక్టివ్లీ, నాట్ కంప్లీట్లీ లైక్ Cl మైనస్ C ప్లస్. కొంచెం పార్షల్గా ఇట్ విల్ బికమ్స్ partial negative and partial positive only. So this bond has more covalent character. ఏం క్యారెక్టర్ అనాలి? కోవలెంట్. అదే ఈ బాండ్ చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ is completely transferred from cesium to fluorine. అంటే కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ions are forming now. So ions forming means can I say that as ionic? Okay, so this is most ionic and that will be like more covalent. Okay, so based on the electronegativity difference we can able to say whether compound is ionic or covalent or which is dominating there. Okay, now oka table, oka summary table రాద్దాం. So if electronegativity, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక AB అనే మాలిక్యూల్ ఉంది. Consider like A means cesium, B means fluorine. అలా we have A and B. So the difference in the electronegativity of A and B is huge or bigger than 1.7. దీనికంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, so that compound will have more ionic character. ఏం క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అంటున్నా? Ionic. Almost 75% ionic character and 25% covalent. This is rough values, not exact. Okay, for understanding purpose. Okay, so I can say this compound is ionic in nature. Dominating is ionic in nature. Now if the electronegativity of AB is equals to 1.7, so this will be like 50-50. 50% covalent, 50% ionic. Next, electronegativity as A and B is less than 1.7. ఇప్పుడు ఏమనాలి నేను? Reverse of this. 25% ionic, 75% covalent. ఈ స్టోరీ కదా మనం Cl దగ్గర చూసింది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? 0.5 means that is lesser than 1.7. So this will be the scenario there. More covalent character, less ionic character. అర్థమైందా కాలేదా ఈ scenarios? Okay, so write this table once. Can easily answer this? Yeah. Arrange them based on electronegativities. So which one?
ఫ్లోరిన్ మోస్ట్, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, సిలికాన్. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ కూడా చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు మీరు? 4.0, 2.1 అనుకుంటా. ఓకే, 1.5. ఎదురా అవి సరే సరే 1.5. Can write it as 1.5, but order is perfect. Okay, the next sulfur, how much? That is also 2.5. Okay, next. Okay, so till now what we discussed about compounds character like ionic or covalent. Next one is oxides ma. So oxides means, oxygen electronic configuration like 2p4, like 2s2, 2p4. How many electrons it required to become a stable electronic configuration? So 2 more electrons like 2s2, 2p6. అంటే ఇది ఎలా కన్వర్ట్ కావాలి? O minus 2. So if it is in O minus 2 form, then you should say it as oxide. ఏమనాలి? Oxide. So I am writing different forms of oxygen now. O with minus 2, call it as oxide. O2 minus 2. Where you will see this kind of thing, hydrogen peroxide తెలుసు కదా, like H2O2 we are writing. So it will be O2 2 minus. And one oxygen contains minus 1 charge only. 2 oxygen ki minus 2 ఉందంటే ఒక oxygen కింద minus 1. So this is called peroxide. ఏమనాలి? Peroxide. Next one is oxygen O2 with minus 1 charge. అంటే one oxygen contains how much charge ma? Minus 1/2. So this is called superoxide. What is it? Superoxide. Clear all these three things? Okay. Now our discussion is only about oxides. So oxides means definitely what should be the scenario of oxygen? It should be minus 2. Idi matram fix. So whenever I say oxide, what is the charge on it? Danne manam oxidation state antam. So what is the oxidation state of oxygen in oxides? Minus 2. In peroxides, minus 1. Superoxides, minus 1/2. Okay, avi cheppali. Okay. Next, ఇప్పటిదాకా మనం చూసాం కదా టేబుల్లో, పీరియాడిక్ టేబుల్లో, విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ వి సీన్? ఫ్లోరిన్. ఆఫ్టర్ దట్ oxygen. So you can make a statement like this: second most electronegative element in periodic table is oxygen. First most is fluorine, second most is oxygen. Okay, so ఇప్పుడు second most అంటున్నాం కదా. So oxygen combines with anything, then oxygen will have negative charge only except with fluorine. Okay, దాని గురించి మనం redox లో చదువుకుందాం, but let us discuss about the required thing here. So oxygen, let us say combining with sodium. Okay, I hope you know how to balance the molecular formula. I mean molecular formula ఎలా రాయాలో తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఆక్సైడ్ అంటే ఆక్సిజన్ పైన ఏం ఛార్జ్ ఉండాలమ్మా? -2. ఇక్కడ -2 ఉండాలి. Then we know each sodium contains what is the charge? Alkali metals అంటే ఏం ఛార్జ్ ఉంటుంది? ప్లస్ హౌ మచ్? +1. అంటే ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ -2 ఉంది. ఓవరాల్ మాలిక్యూల్ న్యూట్రల్ కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి? యా, డూ ద క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్. ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ రాయండి, ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ రాయాలి. ఎందుకు అట్లా రాయాలి సార్ అని అంటే, సో -2ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే +2s ఉండాలి కదా, కానీ ఎంత ఉంది మన దగ్గర? +1. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ 2 సోడియమ్స్ విత్ +1, ఓవరాల్ మాలిక్యూల్ బికమ్స్ న్యూట్రల్. అంటే నేను ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? Na2O. ఓకే కదా ఇది? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, మెగ్నీషియం అండ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ కంబైనింగ్. వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ మెగ్నీషియం? +2. ఆక్సిజన్ -2. సో వీ కెన్ సింప్లీ రైట్ MgO. Okay, next take aluminium. Aluminium will be like aluminium oxygen. Aluminium charge ఎంత ఉంటుందో మన నార్మల్గా? +3. మరి ఆక్సిజన్కి ఎంత ఉంటుంది? So what I should do? Al2O3. So it becomes Al2O3. Next ఎవరు? కార్బన్. I mean silicon or carbon you can take. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా? ఫస్ట్
ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, థర్డ్ గ్రూప్ అట్లా వెళ్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్, యా యూ కెన్ టేక్ సిలికాన్ ఆల్సో. సో సిలికాన్ జనరల్లీ ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 4. సో 4 మీన్స్ వీ కెన్ మేక్ SiO2 కైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిలికాన్ తర్వాత ఫాస్ఫరస్. ఓకే, సో ఫాస్ఫరస్ దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ కెన్ మేక్ P2O5 కైండ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో P2O5 అని ఎందుకంటున్నా? దీని దగ్గర వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అమ్మా? కార్బన్ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వాట్? NS2 NP2. So I can use all 4 electrons to make bonds. Okay, silicon chuttu how many electrons are there now? 4. So 4 dots you put. Okay, oxygens kada ఎన్ని oxygens ఉన్నాయి? 2. This side one oxygen, this side another oxygen. Okay, so 1 2 3 4 5 6. ఆక్సిజన్ దగ్గర వ్యాలెన్సీలు ఎన్ని ఉంటాయి? అందుకే 6 డాట్స్ పెడుతున్నా. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు దిస్ వన్ ఇస్ 1 బాండ్, సెకండ్ బాండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఓకేనా ఇక్కడికి? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఎవరు ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అమ్మా? ఆక్సిజన్ కాబట్టి ఈ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరి వైపు వెళ్తాయి? ఆక్సిజన్ వైపే. ఈ బాండెడ్ కూడా ఎవరి వైపు వెళ్తాయి? ఆక్సిజన్ వైపే. సో దీని పైన ఏం చార్జ్ వస్తుంది అప్పుడు? +4. అలా ఐఎమ్ రైటింగ్ SiO4. సో దీని దగ్గర ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? ఫాస్ఫరస్ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? NS2 NP3. సో 5 వ్యాలెన్సీనా? సో 5 bonds it can make. Which one? Phosphorus can make how many bonds? 5 bonds. So that's why it is forming like N2 P2O5. Okay, so here it is +5. Next evaru? Sulfur. Sulfur can make how many valence electrons? 6. So it can be SO3. Up to here it is clear now. So next one is chlorine can make Cl2O7 type of compound. Okay, so next look at this. These are what? These are what? Metals. These are completely non-metals. This is metalloid. Okay, so నేను ఏమంటున్నా అంటే left to right what happens to metallic character? This side metal oxides, non-metal oxides, in between metalloids are there, oxides of metalloids. So non-metals always forms basic oxides ma. What type of oxides? Basic oxide. So metal oxides are basic oxides. Not always, like alkali metals, alkaline earth metal oxides are basic oxides. Transition elements may be acidic, amphoteric, basic also. Okay, this side non-metal oxides will be always like acidic in general sense. Okay, so then next what about this? Is also acidic, silicon also acidic oxide. So this aluminum is there now, so it will form amphoteric oxide. Which one? సో మనకి ఇప్పుడు అర్థం కావాలి వాట్ డు వి మీన్ బై అసిడిక్, ఆంఫోటెరిక్ అండ్ బేసిక్ అంటే ఏంటని. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పినా మీకు? మెటల్స్ ఫార్మ్ బేసిక్ ఆక్సైడ్ అంటున్నా. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ వే. ఇఫ్ A is a metal, like A is an element combining with oxygen. With what? Oxygen to form oxides. So the electronegativity difference of this element A and O if greater than 2.3. ఏమంటున్నా? Greater than 2.3 this difference, then that will be considered as basic oxide. ఎందుకు సార్ అలా చెప్తున్నామంటే we know metals కి ఎలా ఉంటుంది electronegativity value? Electronegativity is very less, oxygen will be more, right? Now difference will be ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. That is why the electronegativity difference if greater than 2.3 we are saying it as basic. Okay, if it is equals amphoteric, if it is less acidic. Less అని ఎప్పుడు చూస్తాం? if both combining species are non-metals. Non-metals means oxygen ఉంది, ఆక్సిజన్ పక్కన ఎవరు ఉన్నారు? లెట్ us say కార్బన్ ఉన్నారు. సో కార్బన్ ఆక్సిజన్ జనరల్లీ we may expect like CO2 kind of oxide which is acidic oxide. Okay, oxygen కింద ఎవరు ఉన్నారు? సల్ఫర్. This is also non-metal now. So combination of these two gives you SO2 or SO3. So these are also what?
acidic oxides. అర్థమవుతుందా ఇది ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాం అనేది? యా. సో నెక్స్ట్ వన్, సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ టూ మోర్ స్టేట్మెంట్స్. along the period అంటే left to right acidic nature increases. Will you agree with this statement? Why? Because left side we have metals, right side so non-metals forms acidic oxides, metals forms basic oxide. So along the period left to right acidic nature increases. Ante I given you different type of oxides there. So which oxide is more acidic means one which is the rightmost side will be more acidic. Okay, next down the group ఏమవుతుంది చూడండి, basic nature increases. So down the group basic nature increases means okay example చూద్దాం. Sodium oxide, potassium oxide, cesium oxide. Use some common sense. Where do we have more electronegativity difference? Cesium and oxygen. So more electronegativity difference means more basic nature only na. So down the group what happens to basic nature? Andike down the group basic nature increases. So basic nature increases down the group. You can write that statement and with this example, cesium oxide greater than K2O greater than Na2O. Okay, write it. సో ఇంతకుముందు డిఫరెన్స్ దేనికి ఇచ్చాను, ఇఫ్ లైక్ ఏబి కాంపౌండ్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1.7, వాట్ ఐ టోల్ యూ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ ఏమంటున్నా ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఆర్ అసిడిక్, దీనికి ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి మరి 2.3. ఇఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు 2.3 ఇట్ ఈస్ బేసిక్, లెస్ దెన్ అసిడిక్, ఈక్వల్ ఆంఫోటెరిక్. ఓకే, సో ఒక షార్ట్గా టేబుల్ లాగా చేసేసుకోండి. అయిపోయిందా? నైస్. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? ఓకే, సేమ్ స్టోరీ దే గివెన్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ without mentioning oxides like chlorine. Which type of oxide I told you? Akada Cl2O7 means what I told you, acidic oxide. So they are mentioning it as acidic oxide. Sodium oxide as basic, aluminum oxide as amphoteric. Now how I am saying one is basic oxide, acidic oxide అనేది కూడా మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో a basic oxide upon treating with water దాన్ని ఏమనాలి అంటే హైడ్రోలైసిస్, అదే రాస్తున్నా చూడండి. Basic oxide upon hydrolysis means adding water gives hydroxides. What it will gives? Hydroxide. We know hydroxide is a basic compound generally. Basic base, it's a base. Okay sir, చూద్దాం. Na2O upon hydrolysis means adding water, what happens? Converts into NaOH. So NaOH is a strong base now. అంటే మనం strong base is produced means what you should say this one as basic oxide. Okay, once again, oxides upon hydrolysis if results bases, then that oxide should be considered as basic oxide. Okay,
Oxides upon hydrolysis, if produces acid, then that oxide is considered to be acidic. Okay, yeah. Next one. ఇప్పుడు I have written like Cl2O7 and రాసాను last కి. If you observe, if I hydrolyze this base, this is basic oxide. If I hydrolyze this, I am getting perchloric acid. ఏం పేరు దీని పేరు? Perchloric acid, one of the strong acid you can consider for chlorine. Okay, so this is acidic oxide. Next. Okay, simple. Sir, exactly how you are writing formula అని కూడా మీకు అనుకోవచ్చు. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, how many chlorines are there ma? 2. That's why I have written here 2. How many oxygens here? ఇది కూడా యాడ్ చేయండి, 8. అంటే 8 మీన్స్ 4 2s are 8. అట్లా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. 2 hydrogens for one molecule, 1 hydrogen, 2 molecules, 2 hydrogens. Okay, done. Next you tell me for SO3. Just add this molecule to this. That's it. 2 hydrogens as it is, sulfur, 3 oxygens, 1 oxygen. So total H2SO4. This is sulfuric acid now. Acid only. If that is acid, this one also acidic oxide. అర్థమైందా కాలేదా? Next, you do it for CO2 once. H2 carbonic acid. So this is acid means this one is okay. Done up to here. Yes. Okay, then next ఇంకొక లైన్ ఏమని రాసాం మధ్యలో, ఆంఫోటెరిక్ అని రాసాం కదా. సో ఆంఫోటెరిక్ మీన్స్ వాట్? Oxides. So amphoteric oxides, depending upon the requirement and depending upon the situation, they will act as either basic oxide or acidic oxide. For example, I am treating this with a basic oxide. Our amphoteric will act as an acidic oxide. If I treat with acidic oxide, this fellow act as basic. Okay, act as both acidic and also as basic oxide. Okay, so example is beryllium oxide. Which oxide? One of the important example ma, beryllium oxide. Okay, next one ఏమని చెప్పిన ఇప్పటిదాకా Al2O3. సో బెరీలియం ఆక్సైడ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నానంటే చెప్పండి, గ్రూప్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఏంటో? గ్రూప్ 2 బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రోన్షియం, బేరియం, రేడియం, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ఆర్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్, అందుకోసమే ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ అడుగుతారు కదా ఎగ్జామ్లో, అందుకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బెరీలియం ఆక్సైడ్ ఇస్ ఆంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఆంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్. సో ఇప్పుడు ఇది ఆక్సైడ్ ఆంఫోటెరిక్ అయినప్పుడు దాని హైడ్రాక్సైడ్ ఏమవుతుంది? అది కూడా ఆంఫోటెరిక్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఆక్సైడ్ ఈస్ ఆంఫోటెరిక్, ఇట్స్ హైడ్రాక్సైడ్ ఆల్సో ఆంఫోటెరిక్. సో ఇట్స్ హైడ్రాక్సైడ్ అంటే ఏం రాస్తాం మరి? BeOH twice.
Done. Okay, next. ఆల్రెడీ రాసాం కదా, N2O3 ఉంది, P2O3 ఉంది. ఇప్పటిదాకా నేను ఏం చెప్పిన, N2O5 అండ్ P2O5 ఎవరు అసిడిక్, జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఓకే ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి. క్లోరిన్, వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 7. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ క్యాల్కులేషన్ వచ్చా? ఓకే, ఈరో +5, ఇక్కడ +3, ఇక్కడ +1. సో వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, మోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, more acidic nature, whether it oxide or oxyacid, both cases depends on oxidation state only. So which one is more acidic? More oxidation state. Next, HNO3, HNO2. Okay, sulfuric acid, sulfurous acid, because it is +6, here it is +4. Okay, so SO3, N2O3, SO3, because oxidation state here is +6, here it is +3. Okay, this is different comparison anyways. Write all this. Toshita, yesterday voice is not louder or not here, like audible. I have seen after the class it is audible but with low voice. It's not enough to hear. Okay, done. Okay, so let's summarize this. Okay, let's summarize this. So what happens, electronegativity left to right increases, top to bottom decreases. Next, ionization energy generally left to right increases, top to bottom decreases. Electron gain enthalpy left to right increases, top to bottom decreases. Next, ionic or atomic size left to right size decreases, top to bottom increases. Okay, all periodic trends are over. Next, one last term is valency. What I'm saying, valency, and one more term is there, that is like valency electrons. Both have some difference. Valence electrons. So valence electrons is number of electrons present in a atom of an element. Okay, so చెప్పండి కొన్ని examples. Carbon valence electrons how many? 2s2, 2p2. So 4 valence electrons. So this number, valence electron number, this is fixed number. It is a fixed number. Is a fixed number or not? Like it depends on element to element, but it is a fixed. For carbon it is 4, for nitrogen it is 5. Like if you want you can write nitrogen also. So 5 valence electrons. These numbers are fixed. But when it comes to valency means, what is the definition? The combining capacity of an atom of an element. Okay, example or ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా డెఫినేషన్ చేయాలంటే, దట్ ఈస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్, gained
are shared during formation of a compound. This is perfect way to understand. So చదవండి అది. What do we mean by valency? The number of electrons lost, gained, or shared during formation of a compound. For example, here I am writing carbon can form CO and can form CO2. Okay, so in CO2 molecule, if you write like this, if you observe, there is 3 bonds also. Okay, so now how many electrons are shared here? 4 electrons are shared by central carbon. So valency here it becomes 4. Okay, like that. Did the valency here and here it is same or different? Different only now. So valency cannot be fixed, but valency electrons are fixed. So what I am writing one extra statement here. Valence may changes compound to compound. It depends purely on what? The number of electrons lost, gained, shared during formation of a compound. ఈ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేయడానికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ యూజ్ చేసుకుంది సెంట్రల్ ఆటమ్ అనేది దాని యొక్క వ్యాలెన్సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. NaH, MgH2, నెక్స్ట్ అల్యూమినియం H3, నెక్స్ట్ H4, next okay, like this I am writing. Next so what is the valency of sodium in this? Because in all the cases hydrogen atoms are common. What is different? The other atom. Hydrogen's common means వేరే atom కదా different ఉంది. సో చెప్పండి ఇక్కడ what is the valency of sodium? ఇక్కడ ఏం చెప్పానమ్మా, ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ ఆర్ మేబీ గెయిన్డ్ ఆర్ మేబీ షేర్డ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ. సోడియం ఏమవుతుంది, డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజింగ్? సో ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ is 1. Okay, here in this case magnesium loses 2 electrons, so its valency is 2. Aluminium 3. Silicon here sharing the electrons, how many bonds? 4 bonds. Each bond comes 1 electron from each of these elements. Like silicon also give 1 electron. 4. Phosphorus making here 3 bonds, so valency becomes 3. E case lo 2. E case lo chlorine ki 1. Okay, like this you can identify the valencies. Next ఇంకొకటి చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, this is different compound, this is also different compound కదా. So what is the valency of sodium I am asking in this? చెప్పాలి ఇప్పుడు. Sodium always loses how many electrons? So its valency will be 1. Okay, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, అల్యూమినియం కి 3, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ మరి how you will say how. అందుకే సెకండ్ డెఫినేషన్ క్లియర్గా ఇచ్చాను మీకు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్, గెయిన్డ్ ఆర్ మేబీ షేర్డ్. కౌంట్ చేయండి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అయినాయి అనేది. జస్ట్ ఫైండ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత చెప్పండి. 5 అంటే +5 వచ్చిందంటే దట్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ మైట్ షేర్డ్ ఓన్లీనా? పార్టిసిపేట్ చేసిందా లేదా రియాక్షన్లో? అంటే దాని వ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? 5 ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే 5 అవుతుంది కదా. సో యూ కెన్ రైట్ 5. అమ్మ అర్థమైందా కాలేదా? హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫాస్ఫరస్ ఇస్ పార్టిసిపేటెడ్? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 5 అంటున్నారంటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఓన్లీనా? నెక్స్ట్ మరి దీని
చూడండి సల్ఫర్ హ్యాస్ 6 valency electrons. ఇటు ఒక బాండ్, ఇటు ఒక బాండ్, ఇటు ఒక బాండ్. ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అయినాయి మొత్తం? సో హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్? సో valency ఫర్ సల్ఫర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈస్ 6. మరి ఇక్కడ చూడండి 7 is there. సింపుల్ మా ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి 3. we know each oxygen is divalent, so 3 2 జా 6, అందుకే ఇక్కడ 6 వచ్చింది. ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి, 7 2 జా 14, 14 ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి కదా, డివైడ్ 7 7 వస్తాయి కదా, సో ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ ఇస్ 7. అర్థమైందా కాలేదా? సో నా వాట్ ఈస్ మై స్టేట్మెంట్? వ్యాలెన్సీ మే చేంజ్ కాంపౌండ్ టు కాంపౌండ్. ఈ కాంపౌండ్స్ కి కాంపౌండ్స్ కి డిఫరెంట్ ఉంది కదా అట్లా. Okay, this is valency with respect to hydrogen, valency with respect to oxygen. Okay, done. This one also done. Last one line we need to know is diagonal relationship. What I am saying? With this we can wind up the chapter. We need to do some questions. Diagonal relationship. Okay, so what do we mean by diagonal relationship? So elements of second period and third period are showing similarities in properties. So what I am saying, elements of second period and third period are showing similarities in properties. I am saying na L period, which are diagonally placed. Whether all elements are showing? No. Elements of second period and third period which are diagonally placed are showing similarities in their properties. Those relation is called diagonal relationship. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి. మరి సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ చెప్పండి ఫస్ట్ మీరు. లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్డ్ పీరియడ్ సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, సిలికాన్, phosphorus, like that you can do. So diagonal means lithium is in diagonal relationship with beryllium, with boron, with carbon, with, like this you can write. Okay, write these stories whatever we discussed. ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు? ఇది అయిపోయిందా వ్యాలెన్సీ అండ్ దిస్ వన్? సో ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ రైట్. So in the next class, we will do some questions related to this. By that time, you can also try few more questions. Okay. So question paper will be purely from classification of elements. Already it is ready for your exam. Okay. You please prepare well and write it